Hey, what's going on, everyone? Welcome to our live lesson for week 3. I hope you guys enjoyed the TED Talk from this week. As always, we will be going over the 8 expressions that you guys learned. The TED Talk for this week was how to learn anything in the first 20 hours. And so hopefully you guys had the opportunity to watch the video and get the idea behind the concept of learning something in 20 hours. Now, as I mentioned in the conclusion, it doesn't mean that you will become a master at a specific skill within 20 hours. But what this video is saying, or this TED Talk is saying, is that if you spend 20 hours of focused and deliberate attention to the skill that you are trying to acquire, you'll be able to become reasonably good at whatever it is that you are trying to accomplish. All right. In the particular Hapa School, I only provided you guys with sections of the video. So when you do get an opportunity, please check out the entire video because he does give you a detailed explanation on how you can break down particular skills so that you can acquire them in a timely fashion. All right. Anyway, in today's live lesson, guys, we'll be going over the 8 expressions. If you guys have any other questions aside from the 8 expressions that I covered today, please feel free to write your questions in the chat box. All right. 皆さんおはようございます。今日はハッパスクールウィーク3のライブレッスンとなります。今週のテーマは、20時間で何かをね、新しいスキルや知識を習得するというテーマでございました。今日のライブレッスンはいつもと同じように今週皆さんが学んだ8つのフレーズを一緒に復習していきたいと思います。8つのフレーズに加えてもし、ちょっと疑問に思ったこととか、テッドトークの中でちょっとわからないことがありましたら、チャットボックスの中に質問で入れていただければ今日のライブレッスンの最後にお答えしたいと思います。はい。それではですね、今日のライブレッスンを早速スタートしたいと思います。いつもと同じようにこちらの今日の、こちらですね、を、シェアしたいと思います。Okay. There you go. So, our speaker for this week is Josh Kaufman. Josh Kaufman. He actually wrote a book about learning a skill in 20 hours. And of course, that book did really well. And he got an opportunity to talk about that in front of many people. So here it is, learning a new skill in 20 hours. All right, guys. So what we are going to do is we're going to do a quiz. いつもと同じようにクイズを行います。こちらのクイズは、特にチャットボックスに答えを入れる必要はありません。just say the answers out loud. All right, here we go. Let's get started. 私は停滞期に入りました。I 何々 a plateau. 5, 4, 3, 2, 1. I reached a plateau. Very good. Next one. 私はギターをまあまあうまく弾ける。彼女はですね。私はではなく。彼女はギターをまあまあうまく弾ける。She plays the guitar 何々 well. 5, 4, 3, 2, 1. She plays the guitar reasonably well. Reasonably well. Okay, next one. 台風のせいで私たちは外出できなかった。The typhoon 何々 going out. 5, 4, 3, 2, 1. The typhoon kept us from going out. Kept us from going out. Very good. Next one. スーパーでお菓子をたくさん買いました。I bought a 何々 snacks at the grocery store. 5, 4, 3, 2, 1. I bought a bunch of snacks at the grocery store. All right. Next one. 彼は何度も何度も同じ間違いを繰り返した。何々、これは time, 何々 time. He made the same mistakes. 5, 4, 3, 2, 1. Time after time, he made the same mistakes. Next one. 邪魔だよ。どいて。You're 何々。Move. 5, 4, 3, 2, 1. You are in the way. Move. Okay.
And next one. この問題を分析しよう。Let's 何々 this problem. 5, 4, 3, 2, 1. Let's break down this problem. Let's break down this problem. All right. And last question for the quiz. 新しいコンピューターをいじくり回しました。I 何々 with my new computer. 5, 4, 3, 2, 1. I fiddled around with my new computer. I fiddled around with my new computer. Okay, guys, so let's get started with our first expression for today. A bunch of. Okay, so this expression should not be a difficult one. I am sure that many of you guys already know this expression. But let's go over this expression together. Now, last week, we had an expression, a number of. And this week, we had this expression, a bunch of. So last week, I briefly touched on the difference between a bunch of, a ton of, a number of, a couple of. So let's review the differences here. So a bunch of is just a casual and informal way of saying a lot of or many. Okay? A bunch of これもね、聞いたことのある方多いと思いますし、実際にも自分の日常会話で使っている方も多いと思います。すごく簡単に言うと、これは a lot of や many のカジュアルでインフォーマルな言い方になります。Now, when you're talking about the word bunch, okay? Bunch. This means that it is a group or collection of things, okay? So you can refer to flowers that are 花の束. You could say bunch of flowers. Or a banana. Banana もそうですよね. They're like grouped into one thing. Bunch of bananas. もしくは、こちらのぶどうのように, you can say bunch of grapes. So when you are talking about the word bunch, we are referring to a group of something, a group of something. All right? なので、もともとのこの bunch の意味は、束を意味するんですね。花束とか、あとはバナナとか、一つ一つのバナナではなく、バナナのね、丸ごとのあれを表すのが bunch of。これがもともと bunch の意味になり、そこから転じて、この表現は a lot of や many の意味として使われるようになりました。本来、ね、その細かなニュアンスの部分で考えると、束っていう意味になるので、同じ種類のものがたくさんあるっていうのが細かなニュアンスの部分になるのですが、日常会話ではね、必ずこのルールをフォローするわけではなく、もちろん厳密に言えば同じ種類のものがたくさんある状況で a bunch of を使うのが適切なのですが、in reality, American people use the word a bunch of in all situations. It's not just with the same things or the same categories. American people, including myself, use the word a bunch of instead of a lot of. なので、アメリカ人、私も含めてそうですが、同じ種類のものに対しても使いますし、バラバラなものがたくさんある状況でも a bunch of を使うのが、これが現実になります。なので、ニュアンスを知るのも、ものすごく大事なのですが、実際の日常会話では何かがたくさんあることを表すときに、シンプルに a bunch of を使って全然問題ありません。So, for example, if you went to the park and you saw many, many cats, you can say, I saw many cats at the park, or you can say, I saw a bunch of cats at the park. ここの場合は分かりやすいですよね。Cats、同じ種類の動物、猫がたくさんいた。A bunch of cats。ここは意味としても納得できますよね。Number two、例えば、スーパーとかね、お店に行って、たくさんいろんなものを買いました。Maybe you bought some milk and some eggs and some potato chips and you bought some soap and you bought some shampoo and you bought some plates. So, スーパーで買ったもの、もういろんなものを買った、同じ種類のものをたくさん買ったわけではなく、いろんなものをもしかした
買ったかもしれない。そういった状況でも、you can use a bunch of. そういった、なんか今日スーパーでいろんなものをたくさん買いましたっていうのを表現したいときに、I bought a bunch of stuff at the store today というふうに、a bunch of をここで使うこともできます。Alright? So the point I'm trying to make here is that even though the word a bunch of does have the specific meaning of a lot of similar things in everyday conversation, it's not always like that. So just use a bunch of instead of a lot of to express something that is more casual and more informal. で、これね、先週もね、紹介しましたが、個人的な感覚で言うと、a ton of ね、ここには a lot of を含めても OK なのですが、なんか量で多いものを自分の頭の中で考えたときに、a ton of は a bunch of よりも若干多い感じがします。a ton of。両方ともたくさんの意味するのですが、個人的な感覚から言うと、a ton of sounds like a little bit more than a bunch of。で、a bunch of があって、a number of があって、その下に a couple of。感覚的にはこんな感じになります。So a ton of is the most, then a bunch of, then a number of, then a couple of. Okay, there you go. Hopefully that makes sense. Shouldn't be that difficult. Let's move on to the next. Something after something. Okay, so this might be a new expression for some of you guys. Now, it's a very simple structure, and the meaning is also pretty straightforward. Something after something is basically a situation where the same thing happens over and over again. 繰り返し何かが、行われること、同じようなことがね、繰り返し起こることを意味する表現として、something after something が使われます。で、ここではよく使われる組み合わせっていうのがあります。もちろん、ね、今回この紹介する4つだけには限らないのですが、一般的な日常会話で something after something がよく使われる組み合わせ。これ以外にもいくつかありますが、今回紹介するのがこの4つになります。So number one, mistake after mistake. When somebody makes mistake after mistake, you are saying that they are making mistakes over and over again. Okay? So 一つよく使われる組み合わせが mistake after mistake。ここは間違いを繰り返すことを意味する表現となります。So if I am taking a test and I make a mistake, and I make another mistake, and I make another mistake, and I continue to make many, many mistakes, I can't say I made a lot of mistakes. I can say I made a bunch of mistakes, or I can say I made mistake after mistake. Okay. And this kind of emphasizes that ただたくさんね、間違いを犯しただけではなく、繰り返し立て続けに間違いをしたってニュアンスが含まれるのが mistake after mistake. It just keeps following one after another. Okay? a bunch of っていうとたくさんだけど、繰り返しではなく、ここでミスをして、で、正解がいくつかあって、で、ミスをして、正解がいくつかあって、ミスをする。でも、トータルで言うと、たくさんの間違いをした。mistake after mistake は、繰り返しどんどんミス、間違って間違う、間違いがもう立て続けに起こるのが mistake after mistake のニュアンスですね。Okay, number two, challenge after challenge. Another one that you hear pretty commonly. So when you are faced with challenge after challenge, okay, you face challenge after challenge, it means that you have a challenge, and then another challenge, and then another challenge っていうふうに、ここも立て続けにチャレンジが、起こることを表します。Okay? He faced challenge after challenge, but never gave up. challenge の代わりにもう一つよく使われるのが、コースで紹介した failure という言葉ですね。failure after failure. Okay? So he faced failure after failure, but never gave up. 何度も何度も失敗をした。何度も何度もね、チャレンジに直面した。けれど、諦めなかった。He faced challenge after challenge, but never gave up. Lesson after lesson.
これも使いますね。So, life teaches you lesson after lesson, and we learn from our experiences. というふうに、人生ね、もう、教訓の立て続けですよね。毎日何かね、新しいことを学びますよね。これ結構ね、これ前のね、例、ミステイクとかチャレンジとかね、フェイルとかにつながっているのですが、失敗をすること、間違いをすることは、新しい学びにつながるので、この辺全部、ね、その統一で言えるのが、間違い、チャレンジ、学びっていうのは、こういう形式で使われることが多いです。And then, the last one, this one is used very commonly, time after time. 多分、いろんなパターンがありますが、その中でもよく使われる構成が time after time. And when somebody says time after time, you're just saying it's happening over and over という表現も聞いたことあると思うのですが、over and over とも意味はほぼ同じですね。over and over の方が若干インフォーマルでカジュアルな響きがあるのに対し、time after time の方が it sounds a little bit more formal in a sense, but they mean the same thing. Time after time or over and over. 意味はほぼ同じになります。Time after time, the bus arrives late. なので、if you live in Los Angeles, this is pretty common. The bus usually arrives late. And it's not just it's late right now, and then the next one is on time. Time after time after time. It's always late. So, そういった意味で何度も何度もという意味で time after time が使われます。So, time after time is a good one. It's another way of saying something happens repeatedly. Okay, very good. Let's keep it going. Next one. Reach a plateau. Reach a plateau. Okay, so again, this should be another one many of you should be familiar with, but let's make sure that we know how to use this expression properly. Now, when you reach a plateau, ね、ここのね、発音、この言葉を初めて見るとね、この表現を、この単語をどういうふうにね、発音するのか、ちょっとわかんないですよね。So the way you say this word is plateau. Plateau. EAU になっているのですが、もう O みたいな音ですよね。plateau, plateau のように言います。So you say, reach a plateau, reach a plateau. So a plateau is this part right here. 絵の、ね、写真で言うと、こういった山とかね、丘の平らの部分を表すのが plateau になります。ここですね。This is going to be your plateau right here. So when you reach a plateau, it means that you are actually here on the flat surface. なので文字通りね、そのプラトー、平らな場所にたどり着いた時っていうのは、もうそのまんま登って登って、やっとこの平らの場所にたどり着いたと。実際に山登りをした時っていうのは嬉しいですよね。ここの平らの場所にたどり着くのは。You're working really, really, really hard, climbing the whole time, and then you finally reach a plateau, and then you get to take a break. You don't have to keep on climbing. But when you are learning something, when you are acquiring a new skill or knowledge, reaching a plateau can be frustrating because when you reach a plateau, when you are learning a new skill, it means that you reach a point where you feel like you're not making progress anymore. It feels like you're not improving anymore. You are flatlining, as we say. So, 学びで言うとね、reaching a plateau、停滞期ってちょっとね、イライラする時期かもしれないし、ちょっとね、なんで頑張っているのかなって自分自身をね、問いかけるね、時期になるかもしれないのですが、これがね、どんな学びでも、必ずね、everybody reaches a plateau and then you go up again. The way I like to think about it is it's like climbing a mountain, right? When you're climbing a mountain, the climbing part is very, very tough.
ね、実際にね、山登りをするときに、登るときって一番疲れますよね。It's hard going up. でも、プラトーにたどり着いたときに、you can finally rest. You can finally take a break. And you need to take a break before you climb again. Because if you keep on climbing, you're going to get tired and you won't be able to reach your destination. So you need the plateau. You need to take a break. So if you are learning English right now and you feel like you're not improving or you're not progressing and you hit a plateau, it's okay. Use that time to take a break because you will get back on the climbing again. So まあ、ここね、今もう実際に停滞期に入っている方、山登りと同じようにね、今ちょっと休憩の期間として考えていただければと思います。やっぱ山登りをね、ずっと登っていたらね、頂点までたどり着くことできないですよね。You have to take a break. So if you're hitting a plateau, don't get down on yourself. Just use this opportunity to take it easy. All right. プラトーという表現は一般的に3つの使われ方があります。Number one, reach a plateau もしくは hit a plateau これどちらを使っても OK です。これは停滞期に入ることを表します。Okay? I reached a plateau in my English speaking skills と言ってもいいですし、I hit a plateau in my English speaking skills どちらを使っても意味はほぼ同じです。Alright?これも個人差になるのですが、多分僕は reach と hit どっちの方を使うかと聞かれたら I would say hit 僕は多分 hit の方を使うと思うのですが again this is all personal preference right here there is no right or wrong answer just choose the word that you feel more comfortable using. Number two, you can be stuck on a plateau. So once you reach a plateau ここはたどり着くこと stuck はずっとこの停滞期の状態が、続いていること、ね、スタックの状態を表すですね。どれだけこの平らのね、道があるのか、どれだけ時間が経ってもなかなかこの停滞期から抜けることができない。もうずっとこの状態のまんまにいる様子を表すときに stuck on a plateau と言います。Okay? So let's say, for example, last year, let's say around September or October, you reached or you hit a plateau. ね。去年の例えば9月とか10月ぐらいに停滞期に入った。ね。停滞期、この壁にぶつかったのを自分自身で感じた。で、そこから it's been, let's say, 3 months, right? October, November, December, January. It's been 4 months and you still feel like you are on a plateau. 3ヶ月間経っても、まだ自分が停滞期にいると感じているのであれば、I am stuck on a plateau と言います。Okay? Got it? And lastly, you are stuck on a plateau and then you finally get over the plateau. You finally overcome the plateau. You finally break through the plateau. これはまあ実際にこの停滞期の時期を乗り越えることを表す表現としてこの3つのフレーズを使うことができます。get over a plateau, break through a plateau, もしくは overcome a plateau。ここもどの表現を使っても OK です。ここも個人差になります。私は多分 get over をよく使うと思うのですが、break through でも overcome でも OK です。Okay? So maybe you are stuck on a plateau right now and you're a little frustrated. So you ask somebody who has been studying English for a long time, how did you get over your English learning plateau? How did you break through your English learning plateau? How did you overcome your English learning plateau? というふうに、誰か実際に英語を長いことね、学習してきた人に、こういった質問をすることもできます。Alright? So reach or hit a plateau, be stuck on a plateau, or get over, break through, or overcome a plateau. これが一般的に使われる
フレーズとなります。Okay, let's keep it going. 次行きましょう。reasonably. Okay, reasonably. ここね、さらっと言うと、reasonably, reasonably, reasonably になります。Okay, so reasonable or reasonably is another way of saying that something is fair, something is sensible, or something is logical. Okay, so to put that into context, it just means that something is done in a way that is acceptable. Something is done in a way that makes sense to you. まあ自分自身が納得いくようなこと、方法で何かが行われることを表すのが reasonable, reasonably になります。Okay? で、まあ今回ね、その例文で出した reasonably good, reasonably priced の2つがあったので、まあこの意味合いが実際に何を意味するのかをちょっと解説したいと思います。So let's say, for example, that you purchased something. And let's say, じゃあもうちょっとね、let's go with a very specific example. Okay, so let's say that you go to Daiso. Okay, and when you go to Daiso, everything is 100 yen, maybe a little bit more these days. And I know that Daiso also sells products that are a little bit more than 100 yen. So you go to Daiso and you purchase a product at Daiso. Okay, now because it's cheap, you also expect the quality to be cheap as well. If you pay 100 yen, you're not looking for high quality stuff. If it breaks after 1 month or 2 months, it was kind of expected. It was only 100 yen. But maybe you go to Daiso, and this was my personal experience when I went to Japan. When I moved into a new place, I went to Daiso. My wife and I bought a bunch of stuff from Daiso, brought it back home. I opened it and I was surprised. The quality was reasonably good for its price. So some of the items I paid 500 yen for, and I opened it and I was like, wow, for 500 yen, this is good quality. The quality was reasonably good for its price. So what I'm trying to say here is that considering how much it cost, not that much, it was pretty cheap, the quality was quite good. とこういった意味で reasonably が使われるわけですね。自分が払った、まあ、この場合は価格に対してのクオリティを表していて、価格に対するクオリティが結構良かったっていうのを表現したいときに reasonably good というふうに表現することができます。Okay? で、今回ね、TED トークの中で、スキルがね、become reasonably good。ね、20時間やれば、20時間徹底的に、その一つのスキルのために、時間を費やせば、you'll become reasonably good みたいなことを Josh が言っていました。So what he is saying here is that reasonably good。じゃあこれは一体どういう意味なのか。It doesn't mean that you'll become fluent or a master at that skill. Okay? じゃあ例えば、英語の勉強。ね。全く英語できない人が20時間徹底的に英語を勉強すれば、they can become reasonably good というふうに表現をしたとしましょう。じゃあこの reasonably good はどれだけのレベルを表しているのか。ここはね、we're not talking about becoming a fluent English speaker, but when you compare yourself as a beginner who didn't know any language versus you in 20 hours, you will be good enough to maybe hold a basic conversation with somebody in another language. You might be good enough to understand what is being said on TV. You might be able to read the newspaper. I don't know. It can be anything, but まあ初心者の自分と比べて20時間後の自分っていうのは you'll be quite good. Okay, so considering how much time has passed, you'll be quite good at that particular skill. Reasonably good. It makes sense. It's logical. Okay. Number two,
reasonably priced. Okay. So I'm just going to use Hapa School here. So as you guys know, Hapa School is priced at 2万円, okay? 20,000 yen. Okay. Some people might say it's expensive. Some people might say it's cheap. But in my opinion, I think Hapa School is reasonably priced. It's not too high, but it's also not cheap. It's affordable. So for the money that you spend, I'm hoping that you guys feel like you're getting good value from it. So if you spend 2万円 and you feel like you're getting 2万円's worth from taking Hapa School, then you can say Hapa School is reasonably priced. But if you pay 2万円 and you feel like you're not getting the value, then it's not reasonably priced. So this is all kind of dependent on what you think is fair, what you think is sensible, or what you think is logical. なんで特にね、値段設定とかになってくると、これはやっぱ個人差もありますが、一般的には、他の商品とか比べて、これぐらいの価格でこれだけのものが、買えると。それは自分にとっては価値あるもの。高すぎもなく、安すぎもなく、it's just around the same time. All right. Very good. Let's keep it going. Next one, fiddle around, to fiddle around. All right, so this might be a new expression for many of you guys, okay? So fiddle around generally has two meanings, okay? The first meaning of fiddling around is to play with something, to touch something, or to mess around with something, okay? It's kind of like the combination of all three of these words. You play with something, you touch something, and you mess around with something, okay? So if you are on your phone and you're just looking through Instagram and you're looking at some, sites on your phone, you are fiddling around with your phone. 携帯をいじっていることを表す表現として fiddle around が使われます, right? So when I'm bored, I fiddle around with my phone. I think many of us fiddle around with our phones when we are bored or when we are waiting for something. ね、何々をいじるの意味として使われます。Or, this is a true story. My son, he loves to fiddle around with the remote, the TV remote. Okay, so I never have the TV remote in front of him because once he sees the TV remote, he starts fiddling around with the TV remote. He pushes all the buttons, and when the TV turns on, he gets excited and he keeps pushing the buttons. So he is playing with the remote, he is touching the remote, he is messing around with the remote, or you can say he is fiddling around with the remote. なので、日本語の何かをいじるに相当する表現として fiddle around が使われます。Another meaning of fiddle around is to spend time doing something without real purpose or a goal. Okay? 何かに時間を費やすの意味として使うこともできます。Okay? 軽い感じで、なんか趣味として何かをやる。例えば、let's say for example, you are into playing the guitar. Now, it's not like you are playing the guitar because you want to perform in front of people. It's not like you are playing the guitar because you want to become a professional singer. You just play the guitar because it's fun and you enjoy playing the guitar. So when you play the guitar, there's no real purpose, there's no goal. It's fun. そういった状況でI like to fiddle around with my guitar というふうに使うことができるんですね。なので、ここはそのギターを弾くことっていうのは、なんか練習のために弾いているのではなく、そのパフォーマンスがあるからね、弾いているのではなく、ミュージシャンになりたいから弾いているのではなく、ただね、ちょっと時間があってギター弾くのが好きだから、例えば10分間とか15分間、ちょっとね、ギターを弾いて遊んでいたっていうのを表現したいときに、I like to fiddle around with my guitar. これは先ほどのいじるという意味と結構似てきます。Okay? Or you can fiddle around with your camera.
Okay? まあ、例えば新しいカメラを買ったとしましょう。で、新しいカメラを買ったときに、カメラ、ね、みんな若干いじりますよね。で、like sometimes you want to make sure the settings in your camera is perfect for a particular scene that you are taking. So you want to make sure that you are looking at the instructions and getting the right setting. But sometimes you're just kind of pushing the buttons to see what the buttons mean, and there's no particular goal or purpose. You just want to see the different functions. そういった状況で fiddle around with my camera, fiddle around with my watch, my cell phone、いろんな状況でこの表現を使うことができます。Okay? なので、コースにも書きましたが、何かをカジュアルに、こういじったり、趣味として扱うことを fiddle around 使って表現することができます。Alright? Let's go to the next. Break down, to break something down. Alright? So break down has three big meanings here. Number one is to analyze or explain something in simpler parts. Okay, so you have one big thing, and then you want to break that down into smaller parts. Okay, so 一つが分析をすることを表します。特に何か大きなものがあり、その大きなものを小さいものにこう分解していって、どんどん分解することによって、シンプル化させていくことを表すのが、break something down の意味合いになります。Okay? So let's say you have a problem. Okay? Let's say you have a big problem. 大きな問題があったとしましょう。この問題の解決策をいきなり考え出す前に、it's probably a good idea to break down the problem. Now, when you break down the problem, you separate the problem into smaller parts. You separate the problem into easier to understand parts. Okay? So 大きな問題があって、この問題の中のじゃあ、1、2、3のもっとより小さい問題に分けて、この小さな問題に対する解決策っていうのを一個一個考えていくと、you'll be able to come and find a solution to the bigger problem that you are having. Okay, so breaking down a problem is a very common expression that is used in everyday conversation. Okay, 問題を分析することを表します。Okay? 分解ですね。分解することを表します。分析、分解両方とも使われるのですが、多分分解の方がここでは適しているように感じます。Okay? So you can break down a problem, you could break down a concept, you could break down a plan, you could break down a budget、予算とかコンセプトとか計画とか、いろんなものを分解することができるので、ここではね、problem を出しましたが、problem に限らず、plan, budget, what else? Process, idea, all kinds of stuff that you can break down. Number two, when something breaks down, it means that it stops working or it stops functioning completely. Now, this is going to be the important word, is that it's not just broken, it's not functioning. It doesn't turn on. It doesn't work. Okay? So よく使われる組み合わせが the car breaks down. これは本当によく耳にする、組み合わせです。車が故障することを表すのですが、これはただ車が故障するだけではなく、動かないことを表すんですね。何かがブレイクダウンすると、例えばエンジンがかかんないとか、ね。So that's what it means when something breaks down. Okay? Because your car can break. 例えばサイドミラーが壊れた。このサイドミラーが例えば壊れた時っていうのは、サイドミラーが壊れたけれど、車はまだ動きますよね。Right? The car still goes, even if the side mirror is broken. So in this situation, you wouldn't say the side mirror broke down because the car is still moving. The key concept here is that it doesn't function. Okay? 機能しなくなるっていうのが breakdown のキーポイントになります。車だけに限らず、例えばオフィスでコピー機を使っているとしましょう。Let's say you're using a copy machine. So if your copy machine breaks down, it means that
it doesn't work anymore. It doesn't function anymore. Okay? 機能しなくなる. Your refrigerator, if your refrigerator breaks down, it means that it's not working. Okay? 機能しない。なので、ここが this is going to be the big meaning of break something down. All right? And number 3, when somebody breaks down, it means that they have strong emotions coming out. And these strong emotions usually refer to sadness, stress, or frustration. When a person breaks down, they usually start crying. When somebody breaks down, they usually act in a way that is not the way they usually act. All of their emotions are coming down. Everything that they were holding all comes out. Okay, so let's say that somebody had a really tough day on their first day of their job. Okay, 仕事1日目, first day at work, and it was really busy, and he kept making mistake after mistake, and it was too much for him to handle, and he felt like he was not the right fit for the job. He comes home and he breaks down. And if he breaks down, it means that when he gets home, he starts crying because he feels like he cannot do the job. Okay? So breakdown は自分自身が故障するみたいな感じになるのですが、要するに自分自身が抑えていた感情がもう耐えられなく、もう全部出てくる。これはね、ストレスとか、フラストレーションとか、悲しさもそうですよね。そういった状況でもう全部ブワーっと出てくるのを表す状況で break down が使われます。Alright? Break down. Okay, we got 2 more expressions and we'll be done for today. In the way. In the way. All right. So we got when something is in the way, we got something or something is blocking a path. もう本当この絵の通りですよね。そのどこかに行きたい。だけど行きたいけれど、こういった何かが邪魔をしていることを表すのが in the way。そのまんま邪魔になる。が in the way になります。So we have 2 different ways we can use this expression. Number 1, it means physically blocking a path. Okay? もう実際に何かが自分のね、歩もうとしている道の邪魔になっていることを表すときに in the way. So let's say that there is a box right in front of the door. And because the box is right in front of the door, you cannot open it. The box is in the way. I can't open the door. ね。箱が邪魔だよ、ドアが開かないよと。Okay? Or maybe you are watching TV and somebody stands in front of you. Now you cannot see the TV. Hey, you're in the way. Move. っていうふうに前に立っている人が邪魔って言いたいときにも in the way を使うことができます。Now、ここでは in the way の代わりに in one's way というふうに表現することもできます。Okay? You are in my way というと、これはもう自分自身の目の前に何かがあって、自分自身の邪魔になっていることを表現する意味合いとして使われます。なので、誰かが自分自身がテレビを見ていて、誰かが見ているのに、目の前に立って、テレビが見えなくなった。この人は自分のテレビが見える視界に入って見えなくなったことを表しているので、You are in my way という表現することもできれば、You are in the way というふうに表現することもできます。こういった状況では、You're in my way, you're in the way 両方とも使うことができます。だけど、例えばここのボックスの例文ですね。The box is in the way. ここでは The box is in my way というと、若干、
it has a strange nuance to this. 自分の邪魔、ね、ここは自分の邪魔ではなく、ドアが開けられない。The box is in the way of opening the door になるので、ここは the box is in my way ということはできないんですね。So you want to make sure to separate one's way or the way. The simplest way to remember is the は2つの両方の状況で使うことができるので、I would just go with using the because you cannot go wrong. 自分の邪魔でも you're in the way. 何かの邪魔でも you're in the way. 両方とも the を使って表現することができるのですが、one を使う場合は必ず自分が何かをしようとしている邪魔になるものに対して one が使われます。So my personal suggestion is just to stick with in the way. All right? Number two, figuratively blocking the way. これはまあ比喩的な意味として何かが邪魔になることを表します。Right? So, this happens to all of us, I think, is that sometimes you are scared to do something because you might fail, you might make mistakes, you might embarrass yourself. There are many things that we don't do in life because of fear. So you can say that fear was in the way of pursuing her dreams. Oh, sorry, ここ his と her になってますね。Her fear was in the way of pursuing her dreams っていうと、彼女は大きな夢があると。で、夢を追いかけたいけれど、その恐怖心っていうのが彼女の邪魔になっている。This is what is stopping her from pursuing her dreams. It is her fear. だから実際に何かが目の前にあるわけではなく、ここは比喩的な意味で something is blocking her pathway. Alright? And lastly, 似たような表現で keep someone from doing something. Keep someone from doing something. This means to prevent you from doing something. Stopping you from doing something. This is a barrier or an obstacle that makes it difficult for you to do something. Okay? So 最後は何々をさせないようにすることを意味し、何かをするのを妨げることを表す表現として使われます。So, for example, let's say John is a dad and he has a son who plays soccer. And his soccer games are on Saturdays, but John is a very busy person and he has to work on the weekends too. So, because he has to work on the weekends, he cannot go to his son's soccer game. So, when you want to express this situation, you can say, John's busy schedule keeps him from attending his son's soccer game というふうに表現することができます。keeps him もしくはもうちょっとシンプルな言葉に置き換えると stops him ね、こう妨げになる、ね、何々をさせないようにする。サッカーのね、子供のサッカーの試合に行きたいけれど、ジョンは忙しい、仕事で忙しくて参加することができない。そういった意味合いになります。Okay? で、先ほどの failure ね、恐怖心、失敗する恐怖心。Don't let fear of failure keep you from trying new things. Right? So when you try new things, 何か新しいことを試してみたい。けれど失敗したらどうしようかな。やっぱ恥をかいてしまうかもしれないっていう、なんかやっぱこの失敗を恐れることによって何か新しいことにチャレンジできない。Don't let your fear keep you from trying new things. ここでは keep の代わりに stop you from trying new things と表現することもできます。Alright? So that's what it means. Keep you from doing something means it prevents you from doing something. Alrighty, guys. That is going to wrap up my lesson for today. Now, let's answer some questions. これから皆さんの質問に答えていきたいと思います。OK! じゃあちょっと上の方に、行ってみると、まず Emily, let's look at your question here. You are in my way, you are in the way のニュアンスの違いがありますか？テレビを見ていて邪魔って言いたいとき、どっちを使いますか？ OK, perfect. So, I briefly talked about that when I was explaining in the way, but yes, there is a small nuance. When you are in my way, it's my particular
path that you are blocking. When you are in the way, you are talking about not just me, but for everybody else, right? そう、例えば、テレビを見ている、テレビを見ていて邪魔って言いたいときに、もし、if it's just you watching TV、テレビを見ているのが自分だけで、例えば旦那さんが目の前に立って話し始めたら、he is in your way。ね、自分しかテレビ見ていないので。So you would say, hey, you're in the way, or you're in my way。ね、you're in my way, I cannot see the TV。Okay? だけど、例えば、テレビを見ているのが、自分と、例えば子供と、あと友達がみんなソファに座って、テレビを見ていると。で、テレビを見ているのに、例えばじゃあ旦那さん、また旦那さんですけど、旦那さんが目の前に立って話し始めた。今度は邪魔になっているのは、自分だけじゃなく、子供もテレビが見えない。自分の友達もテレビが見えない。こういった状況では、you're in our way。私たちの邪魔になりますよね。変わりますよね。もしくは、the way。You're in the way. We cannot see the TV というふうに使うことができます。なので、one's way を使うときは、誰の邪魔になっているのかっていうのを考えた上で書いていかないといけません。my way, his way, her way, our way. It changes depending on the situation. Okay? And let's see here. レストランに行って、it was reasonably good. It was okay だとどっちが満足度が高いと感じますか？ reasonably good の方が満足度が高い感じがしますね。It was okay。まあこれも言い方でね、解釈の仕方が変わってくるのですが、it was okay っていうと、いまいちっていう感じがしますよね。まあ、10が最高、0がね、もう最悪。It was okay っていうと、多分5ぐらいですかね。まあ4とか5ぐらいの満足度ですが、It was reasonably good っていうと、6、7とか、自分が思っていたよりも良かったみたいな感じになるので、I would say reasonably good has a more positive feel to it than it was okay. Good question. Very good question there. トヨコさん、can I say the price is reasonably or the price is reasonable? そう、ここでは the price is reasonable ですね。reasonable。reasonable が、the word that you want to use here. Okay? まゆみさん、breakdown と narrow down は同じですか？ narrow down は絞ることを表します。に対して、breakdown は分解する。Okay? だから例えば、その選択肢が、例えばそうですね、選択肢がたくさんあったとしましょう。例えば T シャツの色が5種類あったとしましょう。5種類の中から、2つの色に絞らないといけないって言いたいときに narrow down が使われるんですね。We have to narrow down the number of colors。これは絞ることを表します。ここでは breakdown を使うことはできません。ね、breakdown は何かを分解することになるので、まあ、例えば、T シャツだったら、we gotta break down、ね、まあ、例えば、会社のね、どういう人たちがこのシャツを買ってくれるのかっていう、例えば問題があったときに、Let's break it down。じゃあまずは、どういう人がこのシャツを買ってくれるのか。ブレイクダウンしたら、年齢層があったり、地域があったり、価格があったり、まあ、いろんな要素がありますよね。So you break it down. So you have the age group, you have the price, you have the region. これが breakdown の意味合いになります。Good question. OK。クミさん、ブレイクダウンは日本のポップスの歌詞の中にあるので、なんとなく失恋した時に使うイメージが強かったのですが、それだけじゃないんですね。なるほど。そういうことですね。その、失恋の時もそうですよね。ブレイクダウンするっていうのは、自分がこう抑えていた感情がガーッと全部出てくることを表します。なので、失恋もそうですよね。失恋をした時に悲しいですよね。で、まあ、頑張って頑張って抑えようとしてはいるけれど、もしかしたらね、友人からね、大丈夫、本当に大丈夫なのってもう我慢しなくてもいいよって言われた瞬間にガーってこう出てくる。これが
break down の意味合いになります。だけど失恋に限らず仕事のストレスとかで我慢はしているけれども我慢できない限界のポイントまで来たときにこの自分の感情がすべてね出てくること。これも breakdown の意味合いになります。OK。豊子さん、邪魔であるではなく邪魔になるとは英語では邪魔になる、邪魔になる。ということさん、can you give me like a specific example? なんか具体的な例文を教えてくれたら、それをできるだけナチュラルな英語にしてみます。OK。ゆうこさん、in my way だけではなく、あなたの前に箱がブロックしているよと言いたいときに、the box is in your way なるほどね。The box is in your way ともいいことできます。Yep, you could definitely say that. そういうふうに表現することができます。The box is in your way. The box is blocking you from moving forward. そういうふうに表現することができます。Yep, for sure. Jasmine, I heard the phrase fiddle with, which means to keep touching something. Is there a difference between fiddle around and fiddle with something? So exactly. So when you fiddle with something, I imagine touching something, right? You are touching something. So some people, and this is especially common with people who have long hair, when people with long hair get nervous, they tend to fiddle with their hair, right? 緊張するときに、特に髪の毛が長い方はなんか髪の毛をいじり始めるときありますよね。You fiddle with your hair という表現を使うことができます。で、fiddle around with your hair ということもできます。You can say to fiddle around with your hair. Fiddle around just sounds a little bit more conversational than fiddle. Fiddle is the actual word of touching something. だけど、例えば趣味として、例えばギターを弾くとか、そういった意味で使う場合は、fiddle around の方が一般的に使われますね。I fiddled with my guitar って例えば言ったときに、これはもう本当になんか、ギターを弾いているのをイメージするのではなく、なんかギターを触っていることを意味します。Okay? So, that's the difference. Alright? So, when it comes to touching something, fiddle. When it comes to doing something as a hobby, fiddle around. Alrighty? All right, thank you, Emily. Naoki-san, I wonder there's any situation when someone says something is reasonably bad. Can you think of something like that? It's reasonably bad. Yeah, I mean, I guess you can say that it's reasonably bad. But it happens very rarely. あんまりね、なんかもう思いつかないかもしれないですね。確かに使っても間違いではない。納得できるバットになるので、it makes sense, but I feel like it's not really used in that context as much. So it is hard for me to think of a situation where something is like reasonably bad. 一般的には good の組み合わせで使われます。なるほどね。トヨコさん、Thank you very much. そういうね、例文をくれたら、got me. そう、こんなところに置いたら邪魔になるでしょう。So, if you put, こんなところに置いたら、じゃあ、そのもの、if you put that toy there, it will get in the way, it will get in the way, in the way を使いますね。yeah, if you put it there, it'll get in the way. It will get in the way というふうに言うかもしれないですね。So, if you put that suitcase there, it'll get in the way. It will get in the way. 未来形で表現しますね、ここでは。It will get in the way. 山中さん、You are in the way は強めに非難する表現ですか？言い方次第ですか？そうですね。ここは言い方次第ですが、どちらかというと強めな感じはしますね。この表現を実際に使うときは、自分が知っている相手、それが友達であったり、家族のメンバーであったり、言っても、これ例えば他人に対して使う表現ではないです。他人に対していきなり You are in the way というと、多少、なんか自分自身がイラッとしているのが、感じられるので、どちらかというと自分が知っている相手に対して使う表現で、あとはもう言い方次第です。本当になんかその、
口調でね、自分が腹が立てているのが、You're in the way, move っていうふうに言えば、もちろんね、相手はいい気分でそれを解釈しませんが、Excuse me, you're in the way. Do you think you can move? みたいな感じで言ったら、これはね、あまりマイナスな感じでは、とらわれないので、It's all how you say it. But I wouldn't say it to a stranger. I would only say it to somebody that is close to you. Okay, very good. Jasmine, Yuko, thank you very much. Yosh, get over, break through, overcome a plateau はほぼ同じ、との説明でした。Week 1で rise above adversity の例文がありました。rise above と get over、ほぼ同じ意味で、rise above、ちょっと、全く同じとは言えないですよね。rise above っていうのは、具体的なものとして組み合わせる。例えば、rise above adversity。この組み合わせでは使うことができるのですが、rise above 何かの上に行くことですよね。When you rise above adversity. So, rise above を使うときは結構具体的な組み合わせ、adversity, challenge, problem。こういった表現に対して rise above を使うことができますが、rise above はただ何かを乗り越えるっていう意味よりも、乗り越えてさらに上に行くっていうような意味合いがあります。Okay, so when you rise above adversity, you have these challenges, and yet it doesn't stop you from going above and beyond. So, rise above 結構独特な表現の仕方なので、もうちょっと一般的な表現、何かを乗り越えるの意味として使うのは、get over something もしくは break through something 一つの単語で表す場合は overcome something になります。Alright? 直樹さん、豊子さん、中林さん、thank you guys very much. 山中さん、thank you very much as well. Alright? Any other questions for today? よろしいでしょうか? Are we good? Okay, guys. Well, that is going to wrap up our session for today. I will just give you guys one more second here to make sure that everything is okay. But, oh, there we go. Sorry about that. Okay. Okay, guys. Well, that is going to. Okay, sorry about that. I got all kinds of stuff happening right here, right now. So the next one is going to be the review week. Okay, the next session is going to be the review week, and let me just make sure I got the schedule here, so that we have everything here properly. So next week is going to be our what is it called? Refresh Week。来週はリフレッシュウィークとなります。なので来週は1週間、ハッパスクールの課題がオフとなります。確かね、3連休のね、週末が挟んであると思いますので、来週、you could either take a break or you can use that time to go over the materials that you guys have learned the past 3 weeks, or if you have not caught up with all of the Hoppa School material, you can use next week to catch up. All right? なので来週は1週間お休みとなり、次回は2月の15日金曜日午前7時からのライブレッスンとなります。その週は復習ウィークとなりますので、皆さんがウィーク1からウィーク3で学んだことを、ライブ形式で一緒に復習していきます。Alrighty, guys? So enjoy your week off. You guys all have an amazing, amazing week, and I'll see you guys back here in 2 weeks. Alrighty, guys. Take it easy. Bye, guys.